So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Genshin Impact. Ich habe mich gerade hier auf dieses Boot rüber gesneakt, weil hier eine Quest ist, die ich jetzt machen möchte. Und da wurde ich angehalten. Ja, ich bin halt mit Kaya rüber geicebridged, also mit einer Eisbrücke. Und da wurde ich angehalten von Luaxia. Das war so in etwa der unkonventionellste Auftritt, den je ein Besucher auf dem Perlenboot gemacht hat. Oh, bist du nur hier, um dich etwas umzuschauen, was? Naja, insofern bist du nicht anders als jeder andere Gast. Jeder kommt nur, um sich umzuschauen. Dann gefällt es ihnen, was sie sehen, und sie bleiben ein wenig länger. Ehe du dich versiehst, können sie sich nicht mehr wegschleppen. Trotz der Stegreifmittel, mit denen du hier angekommen bist, bist du ein sehr geschätzter Gast von weit her. Und wir heißen dich wie jeden anderen willkommen. Es würde einfach schlechte Manieren zeigen, dich vor die Tür zu setzen, wenn du gerade erst angekommen bist. Aber wir können nicht gegen die Regeln verstoßen zu lassen, verstehst du? Sonst muss ich mich vor dem Chef verantworten. Welche Regel? Eine einfache und eindeutige Regel. Gäste sind hier nur mit Einladung erlaubt. Die Mehrzahl derer, die sich trotz der Regel einschleichen, sind Kleinkriminelle mit dubiosen Absichten. Keine Sorge, ich bin mir wohl bewusst, dass du dich aus Versehen eingeschlichen hast, ohne die Regel zu kennen. Du bist kein Krimineller. Alle Gäste hier sind auf Einladung anwesend. Nach den Regeln des Chefs haben sie auch das Recht, andere Gäste anzuladen. Wenn du planst, öfter hier vorbeizukommen, solltest du dich also am besten unter die Gäste mischen und sehen, ob du einen von ihnen überreden kannst, dir einen Einladungsbrief zu geben. Ja, sicher doch. Ein kluger Typ. Ich mag deinen Stil. Gut, ich werde hier warten. Okay, ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich würde mir gern noch den Geokulus da oben nehmen und dann fahren wir fort mit der Quest. So, damit hätte ich alles. Und wie ihr seht, ist da unten auch schon ein geschätzter Gast. Gucken, was hier so noch ist. Dies ist der Ort, um Juwelen und Perlen beurteilen zu lassen. Exquisite Form, bezaubernder Klang und freie Auswahl. Ein Sprichwort sagt, die Anmut des Flusses ist für immer im Inneren der Perlen versiegelt. Möchtest du diese Perle schätzen, wie der Fluss, in dem sie einst gedeihen? Die Namen der Blumen auf diesem Bootsgemälde sind schwarze Jade, weiße Jade, bunte Jade, Jadeklammer und versteckte Blüte. Zarter Frühling, Mitternachtspflaume, Glasnelke, Regenlöckchen und Smaragdveilchen. Bezaubernde Perle, dunkler Mantel, gestickte Feder, bunte Bommel und weite Riebe. Okay, interesting. So. Ein neues Gesicht an dem Boot. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Lass mich raten, du bist ein neuer Gast. Also ich will nur sagen, dass es wunderbar ist, dich kennenzulernen. Wie auch immer dein Geschäft ist, ich sehe, dass du es beherrschst. Danke, bisher suche ich nur nach einem Einladungsbrief. Du hast also diesen Teil nicht geplant, bevor du an Bord kamst? Oh, das muss ich dir lassen. Du bist auf jeden Fall ein Querdenker. Aber vergib mir, dass ich ehrlich bin, aber einen Einladungsbrief kann man nicht einfach so erbetteln. Ich versuche jedenfalls bei der Auswahl der Gäste einigermaßen wählerisch zu sein. Das wirst du sicher verstehen können. Okay, dann halt nicht. Ja, vielleicht kann uns ja Zhongli einen Einladungsbrief geben. Oh? I didn't think I would see you here. Are these two your friends? Yes, we had the fortune of meeting not too long ago. They are quite a knowledgeable and talented pair, and a pleasure to be around. Traveler, we were just discussing the history of Rex Lapis. Would you like to listen? This, good sir, seems not to appreciate the almighty power of the Lord of Geo. As a professional archaeologist, I'm inclined to correct some of his erroneous views. Also, oh mein Gott. Also die diskutieren gerade über die Geschichte von Rex Lapis. Während Rex Lapis anwesend ist. Aber die wissen es nicht. Naja, also keiner weiß es besser als Zhongli. We are discussing the whereabouts of the first Mora. The first Mora? As everyone knows, the Lord of Geo taught the ancient people of Liyues the craft of smelting, creating goods that allowed them to develop trade with the early nations of that time. Today, Liyue holds the sole right to cast Mora in the entire continent of Tivat. The world's very first Mora should have been cast by the hands of the Lord of Geo himself thousands of years ago. According to my research, as well as my own hypothesis,
I believe that this coin of unique historical significance has been passed down secretly through the years as a kind of token. For example, perhaps the Qixing who control the Liyue use it in some kind of unknown ceremony they hold when they come to power. No, no, no. My research indicates that the first Mora coin is not such a simple thing. Mora is a catalyst. This we all know. Even today, Mora is used in the mystic arts for its curious properties of weapon enhancement. The world's first Mora would no doubt possess the strongest power. My next historical treatise will boldly expound on the newest findings from my intense decade-long research. That is, that the Lord of Geo used this original Mora as a catalyst to enhance a dagger and a sword. A dagger and a sword? Well, buy the book when it comes out to read the full story. For now, I will only reveal this. The one who finds the dagger shall become supreme in Liyue, and the one who finds the sword may be crowned Liyue's sovereign. I can't say I agree. Let us not speak of the authenticity of the dagger and sword first. But Mora and money came about simply because they are a convenient measure of a contract's value. Rex Lapis just meant for Mora to serve as a catalyst for people to exchange and trade. The world's first Mora is probably just an ordinary coin created by Rex Lapis. As for its fate, the same as all Mora, I suspect. It was simply spent somewhere. I think that Mr. Hanshua's hypothesis seems reasonable. Mr. Zhongli's argument, on the other hand, lacks any evidence. How can you so easily dismiss the Lord of Geo's profound foresight? Oh mein Gott. No, I am not debating right or wrong. I am simply stating a fact. Enough! Do you think you understand the Lord of Geo more than me? Naja, keiner weiß es besser als Zhongli. I know but little about history, and I wouldn't dare to brag. But discussion is meaningless if everyone has the same opinion, no? Well then, answer me this. Long ago, when Liyue Harbor was being constructed, the Lord of Geo taught the people how to build houses. The model home he used to teach them was completely cast from Mora, correct? That is correct, indeed. Okay, then tell me. Why would the Lord of Geo do something so extravagant if not because of the mystical power that Mora contains? There's a simple explanation, really. To the god of wealth and commerce, what material is easier to get than Mora? Tja, Zhongli, ist so, als würdest du die Geschichte von jemand anderen erzählen. I mean, I am talking about Rex Lapis. Excuse me, sir. I have some questions about archaeology. Can we find somewhere quiet to chat? I mean, if it's okay with you. Oh, it's no problem at all. But may my friend accompany us? Perhaps they could be of some help. Warte, du meinst mich? Of course. They can come if that's what pleases you, sir. Let's go. Let's go. Tja, damit wären wir schon mitten im Legendenauftrag. Ich werde hier nochmal kurz gucken, ob ich diese Einladung finde, weil dann brauche ich mir auch keine Gedanken machen, wieder hierher zu kommen. So. Ich habe jetzt einen Einladungsbrief bekommen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was genau passiert ist. Aber das ist okay. Ich glaube, ich muss mit ihm dann reden, um zurück nach Liyue zu kommen. Das können wir dann auch machen. Bis diese Einladung bekommen, darf jetzt immer mit dem Boot hierher fahren und muss nicht irgendwie für 20 Minuten Icebridgen mit Kaya. Sehr schön. Das war alles, was ich wollte. What I'm about to say is a bit disrespectful of the Lord of Geo and would draw a lot of angry looks. So it's best to discuss this somewhere quiet. Your argument just now exhibited acuteness of speech and thought. Most importantly, you don't fall for the boasting and acting of the others. You remain objective. So I have a question for you.
Perhaps you will answer differently from other scholars. Do you think that all the gods that the Geo Archon killed were evil? Let's not analyze it in terms of good versus evil. Rex Lapis placed great importance on the integrity of contracts. So any gods he killed certainly must have broken some kind of contract. Right! The Lord of Geo wouldn't kill the innocent. But when I was doing some research, I learned about the legend of the god of salt. The god of salt, Havria, was a very kind god, but she encountered Morax one day in battle. Morax used a rather underhanded trick to assassinate her. Oh, das kann ich mir nicht vorstellen. No way! This bit of history is a long story. But you may not like the truth when you hear it. Don't worry, please tell me what you know. This event, I've already searched for answers for a long time. Ihr seht etwas verlegen aus, Zhongli. No, it's just... Where should I begin? Over here, Mr. Zhongli. I've been looking for you. So you're over here all this time. Nen Fatui, was willst du? Spuck's aus. Put down your weapon and stay back. Otherwise, Paimon's reporting you to the Millilith. First of all, I'm not holding a weapon. There's no need to overreact now. I'm simply an archaeological researcher from Snezhnaya. I'm not here for trouble. The Fatui say that every time. But this time, I registered with the Liyues Ministry of Civil Affairs. I could show you the official documentation if you want to see it. I will be conducting an archaeological survey here, the results of which will all be shared with the ministry. I heard that Wangsheng Funeral Parlor had a consultant named Zhongli with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid Wangsheng Funeral Parlor a handsome amount to hire Zhongli as my own consultant while I'm in town. So you mean to say that this is work for the Wangsheng Funeral Parlor, yes? Was sollen wir tun? Well, since it's work, I don't have a choice. A consultant of the Wangsheng Funeral Parlor must respect their duty. Of course you would be such a reasonable man. Well then, let's head out now, shall we? Wait, if you are studying archaeology, can I go too? I am also a scholar in this field, so I can help. That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. Ja, warum? Ich weiß nichts über Archäologie. This experience may be of help to you on your future adventures. It is a story from before the rise of the Seven. Although the god of salt has already perished, it will still be a meaningful experience for your journey. Wait. This is an archaeological expedition, not a tour group. That's too many people. But this friend of mine has a treasure-finding talent, surpassed by no one. It will surely be of great help to us. Oh? What talent? If my friend espies a treasure chest, they will absolutely find a way to open it. Hey, Paimon's good at that too. Ja, klar. Wow, that is quite enticing. All right then. Well, let's go. There's no time to waste. When the Overlord of the Vortex was crushed by the Jade Chamber recently, perhaps something of interest was washed ashore. An ancient artifact would be good. Traces of ancient activity would be great. But a piece of the god's limb would be even better. Who knows what surprises we may find. Klingt so, als hätte der gute Mann ein paar besondere Pläne. Naja, gut. Dann los. So. Sind wir schon angekommen? This place looks so ordinary. Can we really find anything valuable here? Huh? Paimon thinks it looks really grand. I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did just occur and all, and I don't even know where to begin looking here. Guyan Stone Forest is actually the perfect place to be, if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War.
Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the overlord of the vortex. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. These mountains were the Lord of Geo's weapons? What we see now is just the part of them that remains. The stone spears hurled by Rex Lapis all those years ago were much greater, both in number and in size. But due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater, and years of gravity, many of them have been completely swallowed by the sea. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Guyan Stone Forest. Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own right. Indeed. This is where the value lies in research at Guyan Stone Forest. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the overlord of the vortex have given those sunken objects a chance to see the light of day again. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich. I mean, rich with archaeological knowledge and historical value, yes? Ja, da sieht man That's all schon. I seek in life. Ja, da sieht man But schon, wo der since we Schwerpunkt brought liegt. so many people, I think it would be best to split up and look. Okay then, I will go with my friend here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, when it comes to archaeology, I can't compete with the expert here. Huh? Me? Ja, wer What's sonst? the matter? This is your profession. Why are you so surprised? I get it. I'll escort him then. Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite from here. Okay, The dann- ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. Ah, ja, da drüben. Offensichtlich. Schauen wir uns erstmal hier. Boba, get them! Starfall! Shake! Das nehme ich sehr gerne mit. So. Scheint so, als wäre da drüben was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Truhe schon hatte. Drop! Neutralizing threat. You're toast! Na, was ist er denn? Das dumme Schilde von denen, ne? Halten viel zu viel aus. Aber nur nervig. Oh, finally. Why are there enemies here? Guyan Stone Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. Echt viele von denen. Starfall! Boba, get them! Bildschirm. Ja, vielleicht ein bisschen Heilung. Now's our chance. Dass Razor die immer so weit wegschleudern muss. Ah, so. Gut, nehm ich mal mit. Ja, du mit deinem Schild gehst mir sowieso auf die Nerven. Crumble apart! Drop! So.
Wo lang jetzt genau? Ich glaube, ich sneakt mich jetzt einfach an den Hilly-Churn vorbei. Das sind echt viele. So, ich hier im Wasser. Okay, gut. Und dann weiter darüber. Schau, was wir noch finden, ne? Das war jetzt schon einiges. Die Frage ist, ob halt irgendwas Wertvolles dabei war für... They're gathering together here. But why? See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. But the hydrominic monsters... I have a contract, and must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them, and recover the relic. Neutralizing threats. Out of the frying pan, into Ich the hoffe, das fire! Spaß so. Es kommt noch mehr? Okay. Bin bereit. Let's go. Starfall! Wenn Zhongli uns schon die ganze Arbeit machen lässt, Mann. Shake! Helft doch mal mit. Du hast schon den It's just a großartigen... stone slab. But its design is quite unique. This should be enough to garner some information. Let's head back. Weißt du, da spielt man schon mal mit dem Geo-Archon zusammen. Dann hilft er einfach nicht. Weißt du, der Gott des Krieges und der Verträge. Er hätte gesagt, bevor wir das den Leuten zurückgeben, war es das erstmal für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir werden mal gucken, was wir dann hier gerade alles gesammelt haben. Ob da irgendwas von archäologischem Interesse und Wert ist. Und ja, wie sich das dann halt weiterentwickelt mit der kleinen Archäologin und dem Herrn Fatui. Bin sehr gespannt. I keep watch. You leave, you call me. Und dann in dem Sinne, bye bye und bis zum nächsten Mal.